Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang semua. Alhamdulillah, syukur kita dapat meneruskan sesi ke slot 6 bagi program ICIW FTK 2023. Terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin yang dapat bersama-sama kita pada sesi petang ini, terutama kepada speaker jemputan kita, Encik Mohammad Shahrizal. Assalamualaikum, apa khabar Encik Shahrizal? Waalaikumsalam. Khabar baik. Terima kasih Encik Fahmi. Okey, Alhamdulillah. Jadi saya juga doakan semoga semua hadirin yang bersama-sama kita bagi sesi pada petang ini berada dalam keadaan sihat sejahtera, insya-Allah. Amin. Bagi topik kita pada sesi petang ini, bagi saya amat menarik untuk kita kongsikan bersama dan kita kupas bersama, iaitu bertajuk Megatrend Transforming the FM Profession, Facility Manager as Leaders, Innovators and Visionaries. Putih-putih melati, merah-merah delima, tak kenal budi dan hati, bagaimana nak terima. Jadi sebelum kita terima ilmu yang ingin disampaikan, sebelum kita dengar perkongsian yang ingin dikongsikan, saya rasa elok jika kita kenal dahulu siapa speaker jemputan kita pada sesi petang ini. Encik Mohammad Shahrizal kini merupakan non-independent, non-executive director dan founding members GFM Services Berhad yang telah ditubuhkan pada tahun 2016. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Persatuan Malaysia Pengurusan Fasiliti MAFM selama 3 penggal berturut-turut dari tahun 2009 sehingga 2014. Melalui penyertaan aktif beliau dalam inisiatif pembangunan industri FM, beliau telah dipilih sebagai Timbalan Presiden MAFM sehingga tahun 2025. Jawatan yang telah disandang beliau sejak dari tahun 2019. Disebabkan kegairahan beliau dalam perkembangan industri FM, Fakulti Binaan Alam Sekitar Universiti Malaya juga telah melantik beliau sebagai penilai luar untuk program Sarjana Fasiliti dan Penyelenggaraan pada tahun 2014 sehingga tahun 2022. Dan pada masa ini, beliau berkhidmat sebagai penasihat industri Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan juga Universiti Tun Hussein On UTHM sejak dari tahun 2018. Itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan untuk makluman kita bersama. Jika tadi putih-putih melati, merah-merah delima, tapi kini merah-merah itu saga, putih-putih itu sagu, ilmu dan pengalamannya amat berharga. Ayuh kita dengari tanpa lagi ditunggu. So dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Encik Shahrizal untuk meneruskan sesi pada petang ini. Dipersilakan Encik Shahrizal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Cik Muhammad Fahmi Abdul Rahman, moderator kita pada hari ini. Dalam senarai kehadiran hari ini yang saya kenal selain daripada Cik Fahmi ni lah Dr. Maria lah. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih menjemput saya untuk kali ini. Ya. Saya share slide saya Cik Fahmi ya. Okey, boleh dipersilakan. Nampak Okey, nampak. Okey. So terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas jemputan pihak UTHM untuk kali ini daripada FTK khususnya. Kali ini tajuk pada kali ini saya akan cuba membincangkan tentang tajuk ini dalam bahasa Inggeris Megatrends Transforming the FM Profession, Facility Manager as Leaders, Innovators and Visionaries. Jadi tajuk ini kita akan bincangkan tentang apakah antara trend dalam bidang pengurusan fasiliti hari ini
yang beri kesan secara langsung terhadap profession dan juga bidang tugas, bidang kerja dan juga industri itu secara keseluruhannya. So saya akan menyampaikan syarahan saya pada petang ni dalam dua bahasa lah, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. At the end of the session nanti kita boleh ada sesi untuk soal jawab lah. Jadi terlebih dahulu sebelum kita mula saya ingin membawa satu makluman kepada hadirin sekalian. Pengurusan fasiliti ataupun profession pengurusan fasiliti ini dia ada sambutan tahunan yang dipanggil World FM Day. Ya, World FM Day. World FM Day 2023 yang disambut pada 10 Mei 2023. Cik Fahmi, ni gambar ni okey, clear? Okey, clear. Okay. Alright. So World FM Day is a celebration celebrated by facility managers around the world annually on every Wednesday of the second full week of May of each year. Maknanya second week, minggu kedua, hari Rabu minggu kedua setiap tahun, kita ada sambutan ni di seluruh dunia serentak. Jadi program yang telah dirancang dan dilaksanakan adalah di bawah pengelolaan persatuan-persatuan pengurusan fasiliti di kebanyakan negara, dan Malaysia diterajui oleh Malaysian Association of Facility Management, MAFM. So kita celebrate minggu lepas 10 Mei, kita adakan sesi pembentangan daripada wakil-wakil daripada industri yang dijemput. Kehadiran adalah percuma kepada semua yang ada dapat link lah, yang dapat jemputan untuk link, untuk access the webinar link, dan juga untuk ahli-ahli MAFM lah khususnya. Kehadiran fizikal, kami laksanakan program ni di UTM Semarak minggu lepas. So kita ada kurang lebih dalam 150 orang yang hadir lah. So this is the purpose of this event, is to actually ialah untuk celebrate the success of facility managers in around the world, especially in Malaysia. Kita laksanakan pada 10 hari bulan Mei yang lepas, showcase what they do in and for their respective organisation, clients and wider stakeholder groups. Kita ada juga sesi di Malaysia kita tak buat, tapi outside the country ada juga dibuat booth lah untuk present organisation punya event ataupun aktiviti. Ada yang pamerkan produk, servis dan sebagainya. And then the other objective of this WFMD dipanggil World FMD, recognize famous lah facility managers, efforts, outcome and output amongst the stakeholder groups. And the last objective is to provide the opportunity and platform for facility managers to promote. And then often invisible, selalunya kita punya hasil kerja kita ataupun usaha kita ni kurang mendapat perhatian. Jadi having this kind of platform, kita boleh pamerkan lah ataupun promote the effort of facility managers around the world. So itu sebagai mukadimah sesi kita pada hari ini. But more importantly is that I want to discuss today is the evolution that has taken place over the years on the facility management profession dan juga industri, due to the fact that now we have already moved into endemic lah, maknanya post COVID-19. Jadi segala-galanya telah berubah. Dulu kita tidak ada kerja work from home. Sekarang ni kita ada work from home as part of the key elements in our daily life and work environment. Jadi itu ada efek kepada facility managers as a service provider, as a person who is in charge of managing physical assets to manage workspace and workplace. So dia punya impact dia.
And other than that, the way we actually implement, deliver, plan, implement, and deliver operations and maintenance strategy in relation to managing physical assets and infrastructure for our workplace and workspace. There has also been a lot of changes because of the requirement to have a physical space to work is no longer a mandatory. Jadi apa yang berlaku? A lot of things has changed. We are more relying to internet infrastructure, IR 4.0. That is technology. So we will also explore the current practice of FM and also the future. On the next topic, box yang sebelah kanan bawah tu, FM practices in the future ni. And then we will also be exploring about the career of choice, a research done by an organization, i.e. namely the International Workplace and Facility Management UK, about the role and function of facility managers today and moving onwards to the future, where we have to get ourselves more accustomed to the technological advancement. Kita menggunakan teknologi dalam kita punya delivery lah. And the next topic kita akan discuss will be exploring. This will be a video presented by IFMA, International Facility Management Association US, on becoming a better facility manager. So this is about 4 minutes 20 second video. To summary my all other discussion matters that will be delivered today lah. Tapi they have put in more points for us to ponder lah, untuk kita fikirkan. And as a closing presentation saya hari ini, saya akan just update a little bit about latest about MAFM lah. Alright, so we move on to the topic itself, which is we discuss about trend. Now, I would like to start a discussion today on the evolution of facility management in Malaysia lah. So in the 90s, 80s, we started the service as a bundling service lah. Bundling service ni maknanya penyampaian kerja-kerja perkhidmatan pengurusan aset kita atau facility kita ni dalam bentuk trade services satu persatu, mechanical, electrical, civil, dan setiap satu pun ada pecahan lagi. Mechanical, contohnya aircon system, pump system. So we have a lot of specialists in various area of services. In 1990s, there is an integration where components of all the services are being bundled and put into one contract. And the effort is more on the contract management, on the delivery of hard and soft services. And there is also elements of FM automation introduced. That is the use of CMMS. And then moving on to 2000, the concept of total facility management landed on our shore with the integration of services together with energy performance and IT services, and in the form of public, private, and partnership and private financing initiative projects is being introduced. Namely pembangunan UiTM, campus UiTM, 10 campus UiTM sebagai contoh is done in the form of PPP PFI, whereby the contractor and the facility manager together being tasked to design and build, construct a university campus, and upon completion of the construction activity, continue with the maintenance for a period of time, for a concession period, which is normally is more than 20 years, 20 to 25 years. So that is in the year 2000, and then year 2010, there came again, service integration comes into another form, where now it is more driven by value. The demand
to deliver services and provide value into the outcome of the service. Then there is also introduction of regional global contracts. Regional global contracts are contracts being awarded by the origin country, and it is applied throughout the world lah. Sebagai contoh, petrol station Shell contohnya. An award of contract for facility management is awarded in Netherlands, and it is applied to all Shell petrol station throughout the world. So this is a regional or global contract. And then we saw the elements of waste management. Kita dulu diperkenalkan dengan konsep 3R, 4R, and then now today we have 5R. Recycle, reuse, apa lagi satu tu ya. So all the R tu yang waste related to waste tu are being introduced as a service scope in the integration of facility management services lah. And then we also saw in 2010 business process outsourcing, which includes services as to manage IT services, financial services, procurement, sourcing and procurement, and so forth. And in year 2020, even until today, because 2020 is a COVID year, so COVID year ni banyak perkara yang tak berlaku tetapi still continue to happen today. We are looking into at the moment the development of activities related to managing intelligent buildings. People are talking about smart cities, smart buildings. Smart building lama dah, but smart city is a new thing that is coming onshore in Malaysia lah. So facility manager must be aware of this, what we call intelligent buildings and smart cities. And then we have workplace change management, sustainable. We've been talking about sustainable, environmental. So in the form of ESG lah, environmental, sustainable, and governance, environment and social as well. So these are all the elements of today's new requirement post-pandemic of the society. Kita sebagai penghuni planet bumi ni memerlukan perkara-perkara ni diberikan perhatian. So as a facility manager, we are bound to update ourselves to this new requirement so that we are relevant in terms of our delivery to the user lah, to the user of our services. Alright. Now let's move on to the trends. So there is a body. This is a research done by Higher Facilities Forum, a paper written by Mr. Stephen Manning, outline 10 trends that will reshape facility management as apa ni, industry lah, or practice that will be what do you call that, coming for the future lah. In fact, it is happening now pun. You can see some of these changes is taking place lah. These are the current trends. So the first one is about reactive maintenance as compared to preventive maintenance, where we Cik Shahrizal mute tu. sorry. Okay. Boleh dengar Okay, boleh teruskan. Okay. So where we move away from corrective maintenance atau reactive maintenance to predictive maintenance, where we predict the failure of any machines or installations of the asset. And prior to the failure of the machines or installation, then we put in our effort to maintain, so as to avoid breakdowns. That is number one. Number two is from valuing institutional knowledge to valuing shared knowledge.
This is where we have input coming from various people in the industry to assist us to understand how we can move forward in the most efficient and effective manner. So one of the things that we do is actually to have this kind of platform, platform macam yang kita hadir hari ini, is to exchange our knowledge, understanding of how things being done, and it helps the team or the people who are interacting to make a better decision in moving forward. Number 3, we are moving away from funding repairs to funding detections and analytics. What it means here is that organisasi yang mempunyai aset, dia tidak lagi menyediakan bajet untuk repair kerosakan, tapi sebaliknya dia menyediakan bajet untuk mengesan kerosakan. Therefore, sebelum dia berlaku kerosakan, parts ataupun elements yang memerlukan maintenance atau replacement itu boleh diambil tindakan sebelum kerosakan berlaku. Sebab kenapa ini perlu ialah because bila kerosakan berlaku, kos untuk membaik pulih adalah kebiasaannya lebih tinggi daripada kos untuk kita avoid kerosakan itu berlaku. Ini saya kira, I think as a good example, maybe we can also refer this to our own equipment lah, yang kita selalu guna. Contohnya mungkin motosikal kita atau vehicle lah, our own vehicle, kereta dan sebagainya. Imagine if you don't send for maintenance, but you wait for it to fail and then only you send for repair, the cost of repair is always higher than the cost of maintenance. That is the nature of equipment failure lah. So if you understand the pattern, and we are able to predict and we are able to provide necessary budget to detect, is much more cheaper than to repair. Right? Now, next, number 4, we are talking about the trend today, moving away from preventive maintenance to condition-based maintenance. Preventive maintenance is an activity where you put in effort to maintain over a cycle of period of time, ataupun mungkin every 10,000 km you hantar kereta servis, ataupun 10 jam penerbangan kapal terbang perlu disemak dari segi keperluan untuk maintenance dan sebagainya. So that is preventive maintenance. But condition-based maintenance is that we take measurements and readings from the equipment itself. Antaranya yang kita ambil ialah vibration, heat, panas, flow, flow rate. Kalau aircon system yang besar-besar gunakan chiller dan sebagainya, kita boleh ambil bacaan ni lah. Dia ada dia punya meter tertentu untuk mengambil bacaan, so that we are able to access the condition lah, untuk membuat penilaian terhadap condition equipment itu, selamat tak selamat diguna pakai, seterusnya. And then number 5 is next one is from recommissioning to continuous commissioning. What it means by commissioning ialah gini. Apabila satu mesin yang kita benarkan dia berfungsi, dan apabila dia tempohnya semakin panjang diguna pakai, makanya efisiensinya mengurang, akan menurun, dan kos untuk buat maintenance akan meningkat. Okay, so now instead of we wait for this to happen, to commission the system again upon completion of maintenance, what we do is that kita always keep the system at the most efficient way of running. Maknanya kita menggunakan data operation to perform the operation output for the equipment at the optimal level. So ini menggunakan sedikit engineering teknik lah untuk mendapatkan hasil daripada apa yang dimaksudkan avoiding moving away from recommissioning to continuous commissioning lah. So there are details in this lah. So saya tak sentuh detail, saya just bagi konsep je for today's discussion. And then from a mindset of competing with machine to complementing it. Okay, there are also people who are not tidak begitu bersangka baik lah dengan robots ataupun automation ataupun machine learning. Jadi we have to adopt
and adapt lah to the technology today, whereby menggunakan autonomous system ni dengan yang akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik, iaitu dengan adanya AI lah, artificial intelligence, dan juga machine learning. Machine learning ni adalah part of artificial intelligence, whereby semua feedback operation of equipment and machinery ni, data-data tu being analysed by artificial intelligence to help us in making decision. So kita kena move towards that a lot today. Nanti kita akan tengok ada satu video menceritakan secara detail, sebagai example lah, as a case study, for us to understand further what this number 6 ni, apa dipanggil tu, kita kena terima lah, this is coming, this will definitely be coming lah. And then next is move our thinking from rewarding expertise to rewarding collaboration. So kalau dalam satu organisasi kita ada, kalau dulunya biasa kita reward those people who are expert ataupun berjaya menyelesaikan masalah untuk organisation. Now we are working towards, we should be looking at rewarding a collaboration lah, a team, because this is the way moving forward. There will be very helpful to the organisation lah, rather than rewarding individuals. Kita reward team lah, so that will help us to promote better in terms of achievement, as well as trying to get better results lah, out of the facility management team lah. Now, then the other trend is number 8 is from managing facilities to managing occupant experience. This is non-technical. I would say this is more of a social obligation lah. Kita tidak lagi melihat dari aspek apa yang kita put effort to maintain, but rather we look at the impact of the maintenance activity on the machines, the building or infrastructure machines, installation atau equipment that has an impact to the occupant. Jadi kita tak measure berapa effort yang kita letak untuk maintain machine atau equipment, tapi kita tengok apakah kesan dan benefit dia terhadap occupant. What does the occupant experience out of the maintenance activity lah. So kita measure dia cara yang lebih berkesan lah, iaitu kita tengok apa benefit kepada user. Kadang-kadang ada certain aspect of maintenance yang kita buat, dia tidak ada benefit kepada user. Dia cuma benefit kepada machine itu saja, ataupun tidak ada benefit secara langsung kepada public lah, pengguna, contohnya pengguna awam. Dia cuma ada benefit kepada asset owner dan juga kepada people who does the maintenance activity, tapi tidak ada keuntungan kepada pengguna. Jadi now we are moving away from that. Bila kita buat sesuatu, we have to think of how does this impact the occupants' experience in that environment. Okay. And then moving away from owning a physical assets to ensuring system performance. Now, technology advancement is happening so rapid lah today. Kalau dulu 10 tahun lalu ataupun 15 tahun lalu, kamera handphone kita tidak ada kamera. Now we have camera on the handphone. Kalau 10 tahun dulu, first time kita ada handphone yang ada kamera, kita kata my handphone got camera. Sekarang ni kita boleh cakap my camera got phone. Dia terbalik pun boleh, kan? Sebab yang pentingnya kamera tu, phone tu dah jadi secondary. So dalam case ini, what it says here is that owning a physical asset to ensuring system performance is that not necessary that we have an asset. We can still get a system output performance without having that particular asset. So in the sense that there are also, this is more economics lah, economics, whereby sometimes you don't need to own the asset, but you can get the service. So because why? Organization to own an asset, there will be a capital expenditure, perbelanjaan capital yang tinggi lah.
Jadi to start a business, when you have high capital expenditure, it's going to be very costly, and in the end, you might not be able to start the business or the activity. But when you define your output performance requirement, then there will always be somebody who can provide you with that service that comes together with the system. Bila habis activity tu, they can take back the system equipment tu. Because the best part about that is that you can always have the latest technology at any point in time when you are doing your business or activity. So you do not need to own the physical asset. You can also, but you can look at what performance output you want, define it, and get somebody to provide that service to you. So it's a capital expenditure converted into operation ataupun operating expenses. Ini from business point of view lah. Saya tak pasti dalam audience ni ada yang people who understand business or not, but this is more on the perspective of if you are starting an asset. If you are starting a business lah, or activity. Alright, last but not least, Mr. Steve Manning mentioned here is from leading top down to leading bottoms up and outside in. What it means is that kalau dulu an organization is run bottoms up, top down, top down maknanya it's what the requirement of the top leader, and it's bring down to the operation people to make decision. Now no longer in that manner. The decision be made at the operation level for the consideration of the top leaders. And outside in means we bring in technology to support the delivery of services or the delivery of service requirement by the organization. So kita tak ada lagi bergantung kepada decision ataupun directive from top down, but it's more of the operation people who actually advise the leaders at the top. How are we going to do this in a better manner? So these are all the 10 trends that will reshape facility management. These are not trends related to facility management alone. In general, these are trends that are affecting organization, be it in the public sector or private sector, that is happening post-pandemic. And a facility manager must be aware of these trends so that kita tahu to position ourselves moving forward in the future, how we want to play our role, and also what role that we have been given, and the responsibility that we have to take charge. All right, so these are the trends as much as possible that we can look upon. Now, to understand further how this thing relates to facility management, I would like to summarikan. This is a video that summarizes my discussion earlier. A study done by somebody else, which a facility manager must take into consideration. And in this video, it summarizes all what I have mentioned just now, and let us try to understand the outcome of this video. This is done by Siemens on how maintenance is being done in the future using technology and AI. So I hope this is beneficial to all of us. Kalau tak dengar, Cik Fahmi nanti beritahu saya. Saya play video ni. We spend 90% of our lives in buildings. Shouldn't they be perfect places to live, learn, heal, grow, or innovate? Buildings can be smart, like driverless cars, planes that fly themselves, or our smartphones that control home lighting, heating, and security systems. But will a building continually run analytics to detect equipment failures before they happen, or anticipate security needs based on trends and predictive movements of its occupants, or create smart spaces where shades adjust when the sun is shining directly in the windows? Today, buildings produce thousands upon thousands of data points each day, which literally creates a pool full of data. But in fact, the most important and useful data would fill only a cup. Just have to know which cup is most important.
Tomorrow's buildings will be autonomous. They will always be learning, always be awake 24/7. Days, nights, holidays, and weekends. They will continuously adjust based on the current environment and requirements. And autonomous buildings will let your occupants focus on what they are passionate about. Just watch what your building might uncover using deep machine learning and artificial intelligence. Interesting. The power this fan is using seems a little high. We may be using electricity we don't need. Confirmed. The power consumption has been increasing steadily recently. Checking the environment. The supply temperature and static pressure are within acceptable range of set point. Fan output is at 76%. All appears to be normal, but the fan output is definitely higher than usual. Checking service records. 10 months ago, the fan belt was tightened. Here is the part number and life expectancy. I see it was last replaced 5.5 years ago and have identified the runtime of the air handler. Based on this intelligence, the belt has exceeded the normal runtime and is probably slipping. This is serious. The fan is in one of our most critical building spaces, and any downtime will cost us much more than the price of the belt. There is not a belt in our inventory. Ordering replacement. And I have notified our facility engineering department with all the necessary intelligence. As you can see, autonomous buildings learn, and the more they learn, the more autonomous they become, changing from strictly a cost to an asset. This will allow building owners and their staff to spend less time and resources running buildings and more time on what's important, the occupants. Siemens can help you create the perfect place. Good night. Siemens, ingenuity for life. So that's how maintenance is going to be in the future. But of course, this may take time because in Malaysia kita belum ada lagi building equipped with such technology that can go up to that level, except for those in the manufacturing environment. Yeah, most probably some of the good manufacturers that was recently built, they might have already taken into consideration having this kind of technology within the output, or rather the processing line of their manufacturing activities. Unfortunately, buildings in Malaysia, we are still at building automation, but we are not so much into automation, building autonomous building. Autonomous building, what it means is that it generates or it collects data, and there is an AI element in the process of decision making and to advise what are the steps that facility managers or the facility maintenance team has to take in the future, as what you saw in the video just now. So that is facility management practices in the future. So we have to get ourselves ready to go into that kind of environment. That will definitely will come. It's just a matter of time, cepat lambat. So it will happen in the future. All right, so let's move on to the next section, which we discuss about facility manager as leaders and innovators. Now, this is a paper prepared by IWFM, Internet Institute of Workplace and Facility Management UK. A guidebook lah. So kalau rajin, you can explore the IWFM webpage. They have a lot of papers and newsletters, references that you can refer to. And this one particular paper is meant for students lah, for those who are seeking to work in the area of workplace and facility management. So as I was made to understand, audience hari ni petang ni ialah antaranya student graduating students from UTHM in the area of facility management or facility management related. So this is a good guidebook lah for you to understand
and to prepare yourself. So I just run through this booklet. So we have to create workplaces that help both group of people and individuals to be at their best. So this is the what they call that, the role of asset owner and business owner in order to enable them to grow in the business. So they have to create workplace lah. Tempat kita bekerja ni dipanggil workplace. So workplace dan workspace. Workspace means ruang kerja. So facility manager it has a role to play in managing the workplaces and the workspaces. So we must be able to differentiate between facility management and workplace. So facility management is all about creating facility management is all about creating the best workplace environment for companies of all shapes and sizes to perform their very best. So that is the general overall concept of facility manager and facility management. Sorry, pengurusan facility management. And this profession in any organization comes in a different names lah. Tapi kerjanya sama. It's all about managing workplaces lah. So in the environment of schools and university, hospital, sports facilities, theme park, shopping malls, and any other business facilities, commercial ataupun non-commercial, the name of the person, the group of people and person managing these assets and facilities can be different, but in terms of scope, responsibility, role are all the same. So sometimes FM gets combined with other responsibilities, i.e. financial, and human resource. Especially in smaller organisation lah, dia akan ada dalam satu facility management unit ni adalah a small unit equal to finance department, HR department dan sebagainya in the whole organisation. But in some big organisation, kita ambil contoh Kementerian Kesihatan Malaysia, dia ada satu engineering department that manage all facilities and asset and facilities. They are huge and big, and they play a major role in the running of the health facilities in Malaysia. Di bawah KKM dipanggil, ada satu tu dipanggil engineering department lah, Jabatan Kejuruteraan Kementerian Kesihatan. They are huge lah, managing the assets and the facilities of the hospital. Bukan saja building, but also managing even the equipment of the health facilities. Equipment, contohnya peralatan untuk membedah, biomedical engineering, all under this engineering department. So the role and function is beyond managing only workplace but also workspace. Workspace mean ruang itu dan juga peralatan dalam ruang tu. Peralatan tu bukan peralatan untuk bangunan, tapi peralatan untuk melaksanakan kerja tu. Itu contohlah. Alright. Making world a better place. This is the tagline of facility manager. So the impact to the environment, the earth, and contribution in solving global pollution, making the very best of natural light and ventilation. These are all related to sustainable lah. And then addressing new ways of doing things, work processes, and last but not least, ensuring the health and safety of the people staying in that particular workspace ataupun workplace as a whole. Itu adalah the role, the key role and focus of a facility manager. Kalau during 1980s and 1990s, we don't call ourselves as a facility manager back then. We call ourselves as maintenance technicians atau maintenance engineer. Jadi role and function is more looking into
the availability of these equipments and installation of the building. Kalau rosak, dia repair. Tetapi role of facility manager today, dia bukan rosak, dia repair saja. Dia try to avoid kerosakan. Kalau ia rosak juga, of course dia akan repair. In fact, kalau dia boleh avoid kerosakan, dia boleh predict kerosakan itu bila berlaku, even better for the organisation. But the role does not stop there. The facility manager must also look at upon commissioning of the equipment. Dia jalan laksanakan balik equipment ni, switch on balik selepas kerja-kerja pembaik pulih ataupun preventive maintenance. What is the impact of that output of that machines to the environment and also to the user? So the role and function of a facility manager has extended extensively lah. Kalau kita compare to 1980s, today it's beyond that. Alright, so what does being an FM involved in doing? Ini adalah etika seorang facility manager lah. Among other things is to understand people and solve their problems, spot opportunities and plans for the future, create great customer experience, design solutions for people's need, and code and analyze data. So banyak lagi lah. So I'm not going to read all this. I will leave this particular slide to Dr. Mariam and Cik Fahmi. You can get a copy of this, or if you want to have a full sets of this guidebook, I would suggest that you go into IWFM and I'm not too sure you can download or not, but if you need a copy, I think Dr. Maria has I can pass on a copy to Dr. Maria, so you can have a copy of this. But I think you can download this particular document. Alright, so ethics ataupun characteristics of a facility manager must cover all these aspect. Ability to organize resource and deliver projects, manage performance, grow and learn from your failures. So these are the characteristics of a facility manager lah. Alright. Sorry, sekejap. Okay, all these big issues and many more falls right on the feet of a facility manager. The way we decide how to address them has a major bearing on our world, and we all have a part to play. So bersesuaian dengan tajuk hari ni, facility manager as visionaries, leaders. So moving forward ni, facility manager is a profession that will grow its importance based on the needs of the organization, according to the needs of the organization. It's no longer a back-end processing people. Facility managers are part of, should be part of the strategic thinking team of the organization. Because in order for you to deliver good business output, you must have a good infrastructure. In order to get a good infrastructure, you must have the best people to maintain that infrastructure for the delivery of the output. All right. Now, let us just go into another video, which also summarizes my discussion about the role of a facility manager in the future lah. This is a video that is prepared by IFMA based on their recent studies on the industry as well as the profession. And I hope this is a 4 minutes video. I hope we can get a lot of input based on this outcome of the research. So let us just browse through the video.
Right. Okay. So that's about becoming a better facility manager. Okay, sebelum saya mengakhiri perbincangan pada petang ni, I just want to bring about some updates about the Malaysian Association of Facility Management in Malaysia lah ya. So kita pun ada association kita juga kat Malaysia, tapi we are not yet as active as IWFM dan IFMA menghasilkan banyak research dan juga video untuk to be shared But we have been in ditubuhkan since 2005. At the moment active member hanya 118, student members ada 3 je. So hopefully lebih ramai Dr. Maria boleh join our association. When you all graduate and you are working, please come back to the association. We can have a lot of sessions, dialogue sessions, discussion forums. Kita juga organize quite a number of events alone as well as together with MSPC, Malaysian Service Provider Confederation, and also MACMA, Malaysian Asset and Project Management Association, where we are affiliated lah at the moment. Kita berkolaborasi lah dalam banyak aktiviti. And our vision is to be an international center of reference for facility management excellence. Mission is to raise awareness, promote standards, and cultivate professionalism for facility management industry. And of course, the objective 3 saja: strengthen the FM practices in industry in Malaysia, promote development of knowledge and best practices, and foster economic growth through professionalism. MAFM at the moment also active in assisting the government to review and setting up new policies in relation to asset management and facility management. So kita seringkali dijemput untuk menghadiri program anjuran CIDB dan juga JKR, Kementerian Kerja Raya dan juga Kementerian Kewangan dalam banyak sesi dialog berhubung dengan polisi dan juga akta-akta baru dan sebagainya. So kalau you become a member and active member, become a committee member as well, in the future when there is an engagement, all of you will be given the opportunity to participate lah. So that gives you a different background of experience, and also there is a platform for you to share your ideas and also your expertise. Alright. Tak jalan pula dia. Okay. Main committee for 2023 until 2025, our president yang bagi Datuk Seri Haji Zuari Haji Yaakob, former KSU Kementerian Kerja Raya, and then kita ada Cik Masa, Dr. Sarajul, Dr. Sarajul from UTM, Cik Tamir Wanan, he is formerly from EPF, head of assets, then Dr. Syarani, and Cik Mohammad Farihan. So these are the office bearer for 2023 and 2025. Apart from this, kita ada lagi 12 orang committee members yang lain, ahli-ahli yang terlibat dalam persatuan secara aktif dan beri sumbangan dalam apa juga yang diperlukan oleh persatuan dan juga agensi-agensi kerajaan dan juga swasta. 18 tahun MFM ada di Malaysia, banyak yang telah kita tempuhi dan kita lalui. 2005 dibentuk, 2007, 2009 we are involved in AFAM. 2010 kali pertama kita dijemput untuk beri pembentangan kertas kerja di Universiti Bung Hatta Padang, dan subsequent daripada itu almost every setahun, every year ataupun every 2 tahun sekali kita bersama Matrik dalam banyak dia punya event local as well as overseas untuk membantu mempromosikan pengusaha fasiliti lah dan juga company, Malaysian company yang berkemampuan untuk menyampaikan perkhidmatan di luar negara lah. 2011 we assist MFM membantu CIDB lah untuk publish AFM Handbook, Asset and Facility Management Handbook. 2013 Madrid Expo in Saudi Arabia, kali pertama kita participated in 2013.
And then we are also appointed as member council of the MSPC. Datuk Sri Shahrizal is currently the Deputy President of MSPC lah, Malaysian Service Provider Confederation. Ia adalah konfederasi persatuan-persatuan perkhidmatan di Malaysia, macam-macam perkhidmatan. Jadi kita MFM is one of having one key position lah as an office bearer. And then 2014 MFM kita ada kita punya seminar yang kita organize sendiri. It is our own product, MAFM product, called Facility Management Asia Conference 2014. And 2015 we are we have been invited by Polytechnic to be part of the advisory panel for the diploma and degree courses yang berkaitan dengan facility management. Sekejap, tak jalan pula dia. Okay, and then 2016 we are involved in the formation of ISO 1000. So currently we have kita dah launch the first 5 series of ISO standard. 2017 we are back again dengan CIDB, advising CIDB on technical matters related to the establishment of Okay, boleh dengar Cik Fahmi? Okey, boleh. Okay. Okay, 2018 we have been appointed by NAFAM to organize the second. We are committee member for the second time in NAFAM convention. And then development of facility management and facility managers executive accreditation training module dengan CIDB. Practitioners of facility management, service provider di Malaysia perlu berdaftar dengan CIDB, and MFM is an active member of that particular committee lah untuk menentukan pendaftaran ahli-ahli yang ataupun bukan ahli maksudnya practitioners FM practitioners Malaysia yang berkelayakan untuk menjawat jawatan sebagai pengurus fasiliti di Malaysia. Very soon kita akan enforce lah. Sekarang ni kita sedang proses untuk mengeluarkan certified facility manager sebanyak mungkin dalam market, so that by 2025 kita boleh enforce. Bila enforce maknanya CIDB akan enforce semua facility manager mesti mempunyai certification persijilan yang dikeluarkan oleh pihak CIDB. And then 2020 MFM dan UTM together we launch our master's program, but this is not this is a professional master it's a 1.5 to 2 years program. And 2021 together dengan MAKMA we organize AFMC Asia Facility Management Conference, Asset and Facility Management Conference Asia, collaboration with MAKMA. And in 2022 first cohort of master's program graduated, so kita ada pemegang kelulusan professional masters daripada UTM dan MFM. Dan 2023 early this year we launch our new logo, penjenamaan semula MFM lah. Alright, so saya rasa itu saja Cik Fahmi, Dr. Maria, my presentation today. This is a list of MFM initiatives at the moment that we are working on. Feel free to browse through our website. Portal kita sedang dalam proses nak revamp. Hopefully we can put more things onto the portal. But there are a lot of other things that a lot of people that, people like yourself, students, graduating students boleh participate lah, especially yang the last 2 bullets, introduction of facility management book of knowledge, dan juga explore the publication of FM benchmark of for Malaysia. Alright, so saya pass back to Cik Fahmi to moderate the next session. Thank you very much for listening. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Encik Shahrizal di atas perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi. Banyak ilmu dan
perkongsian yang bermanfaat telah kita perolehi. Okey, jadi untuk sesi seterusnya sekiranya ada pertanyaan ataupun soalan daripada peserta, boleh kemukakan soalan di chat box ataupun saya galakkan untuk buka sound dan terus bertanya kepada Encik Shahrizal. Okay, sekiranya ada soalan daripada peserta. Okay, Assalamualaikum Cik Fahmi. Okey, baik. Dr. Mariah. Okay, Cik Syah. Assalamualaikum. Cik Syah, berkenaan dengan yang untuk keahlian student dengan mafam tu, boleh ke macam mafam share sikit link ke apa? Sebab kalau ada link tu macam lebih senang kot untuk kita, saya sebagai lecturer untuk distribute kat student untuk promote untuk dia orang untuk join. Lepas tu maybe dari segi fee dia ke, mungkin level student ke, macam tu. Okay, at the moment kita punya portal ni belum lagi interaktif. Kita dalam proses, dah design, dah siap lah. Cuma kita belum launch saja lagi. Ada few other things yang kita tengah work out on the financial tu lah, untuk renewal, nak bayar online dan sebagainya. Tapi what we can do, nanti saya sharekan contact number kita punya setiausaha, Cik Tamil Wanan. Doktor boleh berhubung terus dengan dia. Nanti dia akan bantu untuk sebab kita ada yang offline punya application dulu. Nanti once the online tu ada, then renewal apa semua kita boleh buat online lah. Boleh bayar terus melalui online payment dan sebagainya. Cuma at the moment ni we are still belum finalize lagi yang commercial part tu. Kita tengah yang the revamp of the portal tu is still ongoing at the moment. And then pasal fee tadi, of course membership untuk student ni, dia fee dia much lower than full member lah, ordinary member. Ordinary member RM50, pembayaran pendaftaran one time, RM50 keahlian. Student fee saya tak ingat berapa total dia, tetapi jauh lebih murah daripada ni lah, daripada RM100 ni. Cuma renewal RM50 setiap tahun untuk ordinary member. Student tak silap saya 50%, RM20 je setahun. Lepas tu dia punya benefit dia, if you are a member, be it ordinary ataupun student, semua event-event yang endorsed by facility MAFM, walaupun not organised by MAFM tapi kita endorse, dan ada je logo MAFM kat situ, members akan dapat between the range of 15 to 25% discount untuk participate event tu. Jadi itu dia antara benefit long term yang kita usahakan untuk members lah. Dan juga sekiranya ada apa-apa maklumat terbaru, contohnya baru ni kita program World FM Day kan. So World FM Day tu kita akan share link lah daripada program yang kita laksanakan ataupun yang daripada overseas, for you to participate, and it's free. Kalau melalui persatuan dengan persatuan, biasanya kita bagi free lah, for the members only. Yang tak members, dia takkan dapat access tu sebab dia kena key in membership number tu. Macam nombor IC lah kan. Nombor IC tu when you key in baru you boleh dapat access to the webinar, dia punya password tu. Jadi those are the things yang boleh saya share at this present moment lah, for MFM. Okay, baik. Terima kasih kepada Dr. Mariah dan penjelasan daripada Encik Shahrizal. Okay, next question, ada tak soalan daripada peserta? Okay, sementara kita menunggu soalan daripada peserta, saya sendirilah nak cuba bertanya kepada Encik Shahrizal. Okay, mungkin pendapat, sebab saya gemar, saya suka untuk bawa current situation, kita tengok kepada situasi semasa ataupun situasi terkini lah. Bukan di Malaysia saja, tapi seluruh dunia mengalami pandemik COVID-19 baru ni, dan sekarang pun masih melanda sebenarnya. Jadi bila saya tengok banyak sektor dan industri yang terjejas semasa pandemik. Okay, tapi bagi FM, Facility Management, saya rasa
permintaan untuk terutama untuk maintenance and service masih ada. Adakah itu petanda bahawa facility management dan servis ni relevan untuk terutamanya pelajar lah, untuk terokai dan ceburi sebagai kerjaya? Pendapat Cik Shahrizal Okey, macam mana? dia begini, kita kena melihat jangan aspek kerja, kita melihat aspek workplace. Masih ada atau tidak workplace untuk kita adakan lah, untuk kita adakan untuk pelaksanaan apa-apa juga aktiviti yang melibatkan kerja. Selagi ada workplace, maka there will always be somebody to take care of the service, of the installation, peralatannya, perjalanannya, operasinya, penyenggaraannya, dan juga apa-apa event lah. Kalau contohnya kebetulan tempat itu adalah stadium contohnya, ataupun dewan untuk digunakan apa-apa aktiviti sekalipun, makanya there will always be somebody to look after, and this person who looks after it must go through a process lah to be trained to become a facility manager. Facility manager tu bukan satu post. Saya refer facility manager tu sebagai satu group of people who manage that facility. Jadi betul Cik Fahmi kata even bukan post pandemic, during pandemic sekalipun facility manager ni still bertugas. Kita walaupun sebagai contoh bangunan matrik kami waktu itu syarikat kami in charge of bangunan matrik dan juga bangunan bank negara. These are the two building during the pandemic yang berjalan dan beroperasi seperti biasa, walaupun orangnya datang pakai mask dan duduk jauh-jauh, dan mungkin 50% bekerja pagi, 50% datang petang, separuh hari, tetapi facility management team saya di tempat-tempat ini 100% kehadirannya. Sebab apa? Sebab bangunan itu perlu dioperasikan. Jadi macam bank negara 24/7, certain floor dia tidak pernah tutup lah kan. Kalau dia tutup, then kita nak keluarkan duit sangkut pula. ATM machine control dia semuanya dekat center Cyberjaya di Putrajaya di bank negara di Cyberjaya. Jadi tempat facility yang sedemikian rupa dia memang sentiasa beroperasi dan facility manager memang sentiasa ada. Okey, apa yang kita perlu perhatikan based on presentation saya hari ini dan juga dua video yang kita lihat ialah bentuk participation of the facility manager. Dia bukan lagi traditional maintenance. Dia dah jadi condition based maintenance. Dia dah jadi predictive maintenance. Jadi maintenance syllabus yang kita ada hari ini kena up to that mark lah, so that student kita bila dia graduate, dia tidak lagi perlu menjalani satu proses pembelajaran yang panjang untuk memahami keperluan untuk laksanakan predictive maintenance dan condition based maintenance tadi. Kan macam tadi kita tengok video yang pertama kan, bangunan itu dia menggunakan AI untuk membantu dia membuat keputusan. Dia tidak ada intervention manusia yang banyak dalam sepanjang video yang kita lihat tu. Semua tu sebenarnya yang cakap tu robot je. Tapi dia boleh dapat feedback signal data yang dia peroleh daripada sensor yang menyebabkan belting motor pump motor tadi tu, fan motor tu perlu ditukar. Jadi tetapi of course nak maintain AI tu pun perlukan manusia juga. Kan? Jadi facility manager bukan saja dia perlu faham kerja-kerja maintenance tu, tapi macam mana dia nak menggunakan data analytics tadi tu. Dan dia kena bekerjasama dengan programmer dan sebagainya lah, of course. Jadi apa yang saya nak sampaikan sini ialah facility manager, kalau siapa yang bertugas 20-25 tahun yang lalu macam saya lah kan, kita we are called the hard service provider lah. Kita ni banyak menggunakan yang fizikal. Tapi hari ni tak, facility manager dia banyak menggunakan data. But of course the execution of the work tu still physical. Tetapi to make that decision tu is assisted by technology. Jadi kita kena ada elemen teknologi tu dalam syllabus kita lah. Jadi nak katakan tak relevan, in fact kalau tanya saya dia lebih relevan lagi daripada dulu. Sebab sekarang ni of course cuma satu je lah. Kalau dulu kita perlukan 10 orang pekerja untuk buat kerja pembersihan dekat satu-satu tempat, dengan adanya robot kita cuma perlukan 5. Mungkin.
Ataupun mungkin dalam bangunan multi-story kita perlukan 4-5 orang engineer, multiple disiplin. Tapi bila adanya AI ni kita cuma perlukan seorang cukup dah, mungkin kan. Jadi itu adalah satu challenge lah untuk facility manager berkembang dalam suasana environment di mana teknologi lebih advance lah akan datang. Tapi ada juga facility, perkembangan teknologi dalam satu bidang itu apabila digunakan dalam industri pengurusan fasiliti ini, dia memerlukan facility manager yang seorang yang mempunyai pengetahuan dalam facility management untuk membantu perkembangan teknologi itu sendiri. Dia create another job requirement juga pada masa yang sama. That's how it is lah. Cik Fahmi, thank you. Okey, baik, terima kasih di atas penjelasan yang saya rasa baguslah untuk kita semua. Ada soalan daripada peserta tak? Dekat chat box saya tengok tak ada. Belum ada. Okey, jadi sementara menunggu lagi, sekiranya ada participant boleh tulis soalan di chat box. Jadi saya setujulah tentang apa yang diperkatakan oleh Cik Shahrizal tadi tentang perkembangan teknologi. Sekarang ni perkembangan teknologi terlalu pantas. Saya ambil contohlah, kalau 15 tahun yang lepas saya boleh kejar model-model handphone yang ada. Sekejap 2 bulan saya tukar, 2 bulan saya tukar. Tapi disebabkan perkembangan teknologi yang terlalu pantas, sekarang ni setiap bulan boleh kata 2-3 model keluar handphone. Jadi itu yang diperkatakan tentang perkembangan teknologi tersebut. Cuma di sini saya tak pasti semua peserta di sini maklum tak yang facility management ini juga melibatkan landscape. Betul tak Cik Shahrizal? Tolong betulkan saya sekiranya salah. Okey, landscape. Untuk landscape kita ada softscape dan hardscape. Okey, hardscape ni maksudnya binaan. Okey, softscape ni adalah kehidupan. Okey, pokok apa semua tu. Jadi saya nak tanya Encik Shahrizal lah, dari segi maintenance landscape yang mana lebih mencabar, hardscape ataupun softscape? Okay. Alright. Okay, saya ambil 2-3 langkah ke belakang dahulu. Facility management is a practice of managing the facility and all its services. Jadi skop kerja di bawah facility management, dia merangkumi kesemua keperluan pengguna dalam satu-satu workplace, tempat kerja tu lah. Kalau workplace tu happen to be office, apa juga yang diperlukan, kecuali kerja yang dilaksanakan oleh pegawai dalam pejabat itu saja yang kita tak terlibat. Jadi apa juga servis. Jadi bila Cik Fahmi zoom in kepada landscape contoh landscape itu juga adalah satu skop keperluan pelaksanaan aktiviti pengurusan fasiliti berdasarkan keperluan kerja skop berkenaan lah. Kalau macam landscape tu apa yang terlibat? Terlibat antaranya ialah operation dan maintenance. Operation apa? Operation contohnya kalau dia adalah rumput, kita nak manage rumput ini memerlukan pelaksanaan kerja-kerja pemotongan. Itu adalah operasinya. Maintenance untuk rumput yang mati kita kena replace. Itu dia bentuk dia begitu. Kalau dia mechanical system kita tahu kan operation dia ialah on off, dan apabila berlaku kerosakan is maintenance ataupun dia punya efficiency drop, kita laksanakan kerja-kerja maintenance kan kepada equipment mechanical tersebut. Sama juga landscape pun sama. Dia punya aktiviti tu sama. Cuma detailing of the work tu aja bergantung pada apa yang kita attach tu lah Jadi untuk kerja-kerja landscape pun terbahagi kepada dua. Satu landscape hidup, satu landscape hardscape yang juga hidup tetapi dia lebih berbentuk binaan dan kebiasaannya majoriti lah walaupun ada di luar tetapi kebanyakannya dalam bangunan kan. Jadi untuk kerja-kerja kedua-dua kerja ni kalau kita nak bezakan dari segi kepentingan itu bergantung kepada objektif apa dipanggil tu
hardscape atau softscape tadi yang dibuat, yang diperlukan oleh asset owner ataupun pengguna yang memberi kesan langsung kepada aktiviti bangunan itu sendiri, kan? Contoh saya bagi stadium bola sepak. Mana lebih penting, kan? Laluan pejalan kaki nak masuk dalam bangunan tu, which is hardscape, ataupun padang bola itu sendiri. Diberi penekanan dari segi maintenance. Kat mana kita nak bagi kita punya fokus lah. Of course kita kalau stadium itu contohnya adalah Premier League ataupun Super League Europe stadium tu kan. So as a facility manager, 90% of you punya focus will be on the softscape lah. Rumput ni nak kena faham tanah, jenis rumput, cuaca, pengairannya, pembajaannya. Jadi situ lagi penting daripada in comparison tu mungkin hardscape yang hanya sekadar menyediakan laluan untuk pejalan kaki masuk ke dalam bangunan dan disperse dalam bangunan, ya. Dia punya laluan untuk dia pergi ke tempat duduk dan sebagainya. Jadi dia bergantung kepada fungsi aset itu, dan sebagai facility manager it is our responsibility to understand organisasi itu punya fokus kat mana. Then based on that focus and objective of the organisation tu, baru kita letakkan priority kerja kita di mana. Sama juga it goes with the budget lah. Jangan budget maintenance tu tinggi dekat hardscape dalam kes yang saya bagi stadium bola sepak tadi, sebab padang bola itu sendiri yang lebih penting daripada hardscape. Kalau contohnya hardscape itu adalah tempat pejalan kaki ataupun ada taman-taman kecil ke sekitar stadium dan sebagainya. Jadi yang mana lebih penting? Kalau pentingnya di padang bola itu sendiri atau di padang itu sendiri, then that's where our focus should be lah. Likewise, kalau di tempat-tempat yang mana hardscape itu adalah the key attraction space of that asset. Contoh kalau kita pergi ke taman, atau saya bagi contoh, kita pergi ke museum. Kalau museum itu kebetulan ada dekoratif, bukan dekoratif, dipanggil apa? Tumpuan tempat pameran yang ada hardscape, dan apa yang dipamerkan itu adalah satu item yang mempunyai nilai tinggi dari segi history dan sebagainya, makanya hardscape di kawasan itu adalah lebih tinggi nilainya dan juga fokusnya berbanding dengan aktiviti softscape yang mungkin di luar bangunan. Contohlah, kan, kalau benda tu berlaku dalam bangunan. Jadi dia bergantung kepada fungsi dan objektif dan juga focal area of the asset dan juga kehendak asset owner dan juga business owner tu di mana. Jadi facility manager kena tahu macam mana dia nak mengenal pasti kepentingan ni, dan dia put fokus ke area tu. Bukan saja fokus, kadang nak buat bajet pun kena betul juga. So bajet tu kena cukup lah bagi ke situ. Kalau bagi tempat lain lebih daripada tempat yang focal area tu, dan kita tak boleh laksanakan kerja kita. Jadi bila tak boleh laksanakan kerja, kita tak berjaya lah dari segi aspek pencapaian sebagai seorang facility manager yang cekap lah, kan, dalam hal tu. Okey, Cik Fahmi? Okay, baik, terima kasih. Ini ada satu soalan di chatbox. Nampaknya seperti ada nada kerisauan di dalam soalan ni, sebab kita bercakap tentang teknologi tadi, kita gunakan banyak sekarang ni, kita gunakan AI di dalam facility management. Soalannya, adakah disebabkan penggunaan tersebut menyebabkan pengurangan terhadap pengambilan pekerja pada masa akan datang, disebabkan semua kerja bergantung kepada AI? Boleh bagi respon sikit, Cik Shahrizal? Memang ini akan berlaku dalam mana-mana industri sekalipun, bukan saja facility manager. Kalau industri pembuatan ataupun manufacturing, pembuatan biasanya kan, ataupun manufacturing, dia ataupun even any service for that matter lah, even kita punya industri ni, penggunaan robot lebih daripada pencuci contohnya, cleaning personnel, kan, orang yang membuat pencucian, penggunaan kamera untuk memantau security tidak memerlukan dengan banyaknya, sehingga kan ke tahap kita tidak memerlukan begitu ramai
security guard. Contohnya kan. Ataupun tadi kita tengok ada dipanggil tadi video tadi yang pasal maintenance decision ataupun advisory daripada robots atau AI. Berdasarkan pada feedback signal daripada equipment dan sebagainya, yang menjadikan sebagai mengurangkan kerja-kerja memerlukan intervention manusia lah. Jadi banyak robot ataupun AI yang ambil alih. Bukan saja industri kita, semua industri terkesan akibat dari pembangunan industri ataupun pembangunan teknologi itu sendiri. Tetapi kita perlu ingat, aset-aset ni, especially kat Malaysia, kita belum sampai ke tahap tu lagi. Kita belum lagi ada mungkin not even 10% of the current asset yang ada dalam negara kita ni yang telah mencapai ke tahap itu. Makanya untuk mencapai ke tahap itu yang makan masa mungkin 15, 20, 25 tahun, dia masih lagi dalam ruangan transition yang memerlukan pakar. Jadi pakar ni datang daripada mana? Daripada inilah yang depan saya ni, yang hadir dalam sesi kita hari ni. Sebab zaman saya ni dah berlalu dah. Saya dalam industri ni dah 30 tahun. Saya dulu I'm a service engineer, field engineer dalam bidang oil and gas yang buat collection data menggunakan transponder yang besar kan, dalam besar-besar. Sekarang ni transponder untuk baca signal tu sebesar duit 50 sen je dan tidak ada perlu wire pun. Kita boleh dapat dah data vibration ke heat ke semua, kita letak aja, lekat aja pada mesin tu, dia terus hantar data ke central computer kan, melalui wifi ke bluetooth ke whatever connectivity yang tidak memerlukan wire. Zaman saya dulu menggunakan wire kita nak dapatkan data. Lepas tu bila kita buat analytics, kita kena ada programming untuk buat analisis tu. Sekarang tak payah, off the shelf banyak software-software yang available. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, dalam masa terdekat ini, jangan saya katalah, saya berani cakap lah 25 tahun pun masih lagi kita belum lagi sepenuhnya ke arah not even 50% building asset infrastructure dalam Malaysia ni yang sampai ke level yang tadi kita saksikan dalam video tadi. Jadi keperluan untuk adanya facility manager itu saya jangkakan masih tinggi. Cuma kita kena ubah bentuk. Kita kena sediakan tenaga kerja kita yang saya nampak depan saya ni yang sedar bahawa teknologi itu akan mainkan peranan, dan bila dalam proses transition itu kita kena ada pakar dalam bidang FM yang juga tahu berkenaan dengan teknologi. Sebab kita nak transform, kita dalam proses nak upgrade. Kan? Bila nak upgrade tu pun kita perlukan tenaga lagi, masih perlukan tenaga pakar. Jadi tugas dan tanggungjawab di peringkat universiti dan juga CIDB contohnya, mungkin program-program training yang dilaksanakan itu kena masukkan, inject the element yang macam kita sedang discuss ni lah. So that they are aware apabila berlakunya usaha untuk upgrade aset dan facility di negara kita ni, then owner akan belanjakan sejumlah wang untuk laksanakan kerja tu, dan siapa yang nak buat kerja tu? Inilah dia. Kita kena, we have to get ourselves ready for it. Lepas tu of course bila dah berlaku pula, nanti akan ada pengurangan pula tenaga kerja dalam bidang-bidang tertentu sebab dah adanya teknologi mengambil alih kan. Contohnya dulu kalau kita melepasi tol, kita ada orang collect duit. Sekarang tak ada dah, semua pakai RFID lah, dah ada smart tag lah, dah ada touch and go lah. Tak payah kita cerita pasal efisiensi dia lah. Tapi maknanya bilangan headcount dah makin kurang. Akan berlaku dalam kita punya FM ini juga. Tetapi kita nak pergi ke peringkat itu masih ambil masa. 15-20 tahun ni memang masih ada keperluan ni. Okey, saya rasa itu jawab tu soalan tu, sebab banyak juga soalan yang sama ni yang saya dapat, dan saya melihat dari aspek nak menjawabnya, pada pandangan saya selagi AI itu belum lagi menguasai 50% aset dan fasiliti kat Malaysia ni, jangan bimbang. Bidang pengusahaan fasiliti yang sedia ada ni masih relevan. Okey, baik, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Jadi kepada yang bertanya dan semua peserta yang ada bersama kita, jangan risau. Okey, manpower masih diperlukan di pasaran dalam bidang facility management. Jadi ada soalan lagi tak untuk ditanyakan kepada speaker kita, ceramah kita? Ini yang ada ni Cik Fahmi tahun berapa pelajar-pelajar? Campur. Tahun 2, tahun 3 ada.
Okey. Daripada industri pun ada, daripada organisasi luar pun ada permintaan. Okey, tak ada soalan daripada peserta. Okey, kalau tak ada, saya ucap banyak-banyak terima kasih kepada Encik Shahrizal di atas perkongsian dan juga info yang diberikan. Jadi sebelum saya terlupa, saya minta semua peserta isi kehadiran di dalam chat box. Kita dah bagi link. Dan seterusnya saya minta semua open kamera, kita buat sesi bergambar. Okay. Minta semua open kamera. Okey. Okey, Hakim ada? Ada. Okey, baik. Di 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Okey. Okey dah. Okay, terima kasih Hakim untuk sesi fotografi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Shahrizal di atas perkongsian pada sesi petang ni. Untuk peserta boleh ikuti slot yang seterusnya pada hari esok. Okay, hari terakhir ICIW FTK bagi tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum. Minta maaf dari saya segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.